Barkanmu da sake dawowa cikin karatunmu na mathematics cikin harshen Hausa. Karatunmu na baya mun tsaya ne inda muka kammala trigonometry kuma muka ce za mu tashi akan geometry. To a wannan lokaci za mu tashi akan geometry, za mu fara daga introduction. So da an ce geometry kamar yadda muka yi trigonometry muka ce ya faro ne from wata Greek wadda ake ce mata trigono and metron. Trigono shine ake nufin angle. Metron kuma ko metri shine measurement. Trigonometry shine study, ma'ana ilimin da ake samu wajen gane yadda za a auna angle. In an ce angle ana nufin kwana. To idan abu ya karkace ya bada kwana, ya ake auna ta shine wannan muka gama trigonometry. Shi kuma wannan geometry from the word geo a mathematics ana nufin plan. Amma a wani gurin kamar a turanci ne ko earth, science ana nufin kamar ƙasa. So amma mu ana nufin plan. Ma'ana measurement na plan. So metron or metri ana nufin measurement. So geometry ana nufin ilimin da za a yi measuring din mai plan. Idan an ce plan ya haɗa da duk wani shape da ka sani a duniya, solid shape ne ko kuma conic ko kuma plan shape. So duk wani shape da aka sani ana measuring ɗinsa ta ilimin da muke kira da geometry. To wannan shine geometry. So geometry din nan muna da measurement na geometry wanda ya rabe gida biyu. Measurement na geometry muna da abin da muke ce mai, ko in ce ya rabu into shapes da muke da su. Muna kira da plane, shape, measuration. Sannan muna da abin da muke kira da solid, shape, measuration. So plane ya haɗa duk wani abu da yake da plane kamar irin su right angle, triangle, square, rectangle, kite da dai sauransu. Su kuma solid su ne wanda suke da volume a cikinsu, misali kamar a ce cylinder, cone, fraction da sauransu. Wannan su ne solid shape. To a ba kafin mu tafi shi wannan measurement ɗin muna buƙatar mu san triangles. So triangle ya kasu kala daban-daban kuma ya fi komai kusan muhimmanci a cikin geometry. So idan an ce triangle ana nufin duk wani shape da yake da side guda uku ko kuma yake da angle guda uku, shi ake kira da tri. Ya samo asali daga word tri, a Greek word ana nufin uku, tri uku, angle guda uku. To duk abin da yake da angle guda uku shi ake kira da triangle. Misali kamar haka. Wannan mun sani shi ake kira da triangle. So wannan shine triangle. To triangle din nan ya kasu shi ma kala. Za mu ɗan yi treating wasu daga ciki, wasu kuma ba za mu yi treating ba a yanzu, sai advanced course da za mu yi. So triangle na farko muna da abin da muke kira da equilateral triangle, wanda na fara bayanin sa. Muna da equilateral triangle. So shi equilateral triangle shine triangle ɗin da all sides and angles are equal, wanda na yi deriving a wancan karatunmu. Nan da nan are equal. To idan duka are equal, nan daidai yake da me 60 degree. Wannan shi ke kira da equilateral triangle. Na biyu muna kiransa da isosceles triangle. So isosceles triangle shi kuma angle ne wanda two sides are equal. So supposing this side and this side wayannan are equal. Wannan kuma ba mu san baro ɗinsa ba, so sai a yi haka. So nan da nan, this angle and this angle must be equal. Well, nan shi ne ba mu sani ba. To wannan shi ake kira da isosceles triangle. Sannan akwai triangle ɗin da muke kiransa da scalene. Muna kiransa da scalene.
Scalene triangle. Shi kuma triangle ne wanda all side gaba ɗaya side ɗinsa ba equal ba ne ba. Misali, side ɗinsa ba equal ba ne ba. Not all angle, all side are equal. Kowanne daban-daban ba equal ba ne ba. Sannan muna da abin da muke kira da right angle triangle. Duk wani triangle da yake da 90 degree a cikinsa, one angle, at least one angle is 90 degree. So wannan triangle ɗin shi ake kira da right angle triangle. Triangle. So wannan shi ne ake kira da triangle, suna nan da yawa. To, akwai theory da ake amfani da su wajen solving problem a right angle triangle ko in ce a triangle. So theory nan ya kasu gida biyu. Akwai independent theory, akwai kuma theory na abin da ake kiransu da polygon. Shi polygon triangle ne wanda shi kuma yana da angles da yawa, ba triangle bane ba, amma ana iya mai da shi ya zama triangle. So shi ma akwai formuloli da ake amfani da su za mu fara daga independent theory din da muke da su. To, theory mu na farko akwai number 1, akwai theory da yake cewa alternate angle are equal. Are equal. Alternate angle are equal. Abin da ake kira da alternate angle shine angles din da suke ba da z form. Sorry, something like this. So idan wannan da wannan line are parallel, this line and this line are parallel, this angle and this angle are equal. Wannan shi ake kira da alternate angle. Idan wannan triangle ne, misali yanzu ana a ce nan a cike yake, nan ma a cike yake, to this angle and this angle are equal. Anyway, in the angle z form, to wannan angles din da suke mai alternative to each other, ɗaya na hawan sama, wa'annan su ake kira da alternate angle. To yanzu idan muka cika nan, shi ma za mu iya samun wani alternate angle din. Gashi nan. Gashi idan muka ɗauki wannan a matsayin z, nan haka, muka goge nan zai zama z. To ma'ana nan angle din da me? Da wannan are equal. This angle and this angle are equal. To wannan shi ake kira da alternate angles are equal. Then number 2, muna da abin da ake cewa correspondent. Correspondence angles are equal. Su ko me ake nufi da correspondent angles? So correspondent angles su ne angle ɗin da suke correspondent to each other. Abin da ake nufi shine misali yanzu a ce wannan da wannan are all parallel lines. Okay? Another parallel line. Sai a ce muna da kuma wani line ɗin da ya cotton ɗinsu. Misali wannan shi ake kira da transversal line da ya cotton ɗin parallel lines. So misali a ce wannan da wannan are all parallel lines. To a cewar correspondent, a cewar wannan theory ɗin, tunda wannan line parallel ne, is parallel to wannan, is parallel to wannan, kuma wannan da same line ne ya cotton ɗinsu, to angle ɗin da yake nan daidai yake da angle ɗin da yake nan, kuma daidai yake da angle ɗin da yake nan. Wannan shi ake kira da correspondent angle theory. Correspondent angle are equal. To, na gaba kuma akwai abin da muke kira da vertical opposite angles are equal.
So idan muna da layi haka, so wannan layin are equal, and also wannan da wannan are equal. Wannan shi ake kira da vertical opposite angles. To akwai na gaba, sum of angle in a triangle is equal to 180 degree. Sum of angle in a triangle is equal to 180 degree. Idan nan triangle ne kullalle kenan wanda yake da fafe, so sum of angle din nan misali ina da A, B, C. So A plus B plus C is equal to 180. Shine abin da wannan theory yake cewa sum of angle in a triangle is equal to 180. Sai na biyar wanda a kansa za mu tsaya, theory suna da yawa amma za mu yi limitin a kansa ko kuma za mu ƙara guda ɗaya. Shi ma cewa yake sum of angles in a straight line is equal to 180 degree. Sum of angle in a straight line is equal to 180 degree. Bari mu yi amfani da wannan. To yanzu a nan gashi wannan straight line ne, da wannan suna kan straight line, da kuma nan bari mu ƙagi sabo kuran. To idan nan angle ne A, B, C, muna da D, muna da E, muna da F. So a cewa theory angle da suke akan straight line A plus C plus B daidai yake da 180. Shi kuma nan muna da E plus D plus F shi ma daidai yake da 180 degree. Sai na shida, angle at a point is equal to 360 degree. Angle at a point is equal to 360 degree. Misali shine so this angle idan muna da alpha, so this angles daga nan zuwa nan is alpha, nan kuma muna da beta iya cikin nan. To a cewa theory nan alpha plus beta is equal to 360 degree. So wannan shine abin da theory yake faɗa. To gashi mun ba da theory guda shida, su ma wannan haddace su za a yi, kowanne a rinka gane irin yanayin inda abin ya zo sai a wannan. To yanzu za mu ɗau example sai mu ga yadda ake amfani da su ma. Amma kafin nan za mu ƙara guda ɗaya na bakwai. Idan muna da angle C a nan, muna da AB. To a yadda wannan theory yake magana shine angle ɗin da yake exterior angle is equal to sum of the two opposite interior angle. Ma'ana wannan angle ɗin C ɗin nan daidai yake da A plus B. Shi ma wannan theory ne. External angle is equal to sum of two opposite interior angle. Idan misali yanzu a nan muna da wani angle ɗin, let's say D. So D ɗin nan menene opposite interior angle? Misali let's say a nan muna da maybe muna da Y. So D ɗin nan shi kuma daidai yake da opposite 2, muna da Y plus A. To wannan shine abin da theory yake magana. Yanzu za mu ɗau example sai mu ga yadda ake zuwa a nemo wayannan angles.